Hi everybody. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ കൊമേഴ്സ്യൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഇവയെല്ലാമാണ്. കൊമേഴ്സ്യൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ reasons why your business needs a commercial risk management strategy എന്നീ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. എന്താണ് കൊമേഴ്സ്യൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്? കൊമേഴ്സ്യൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈങ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈങ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് and planning effective solution for preventive measures that help reduce any form of vulnerability in business. That means commercial risk management, it is a process of what? The first step in this process is identifying the risk and plan to eliminate the risk. That is why it is written planning effective solutions. Okay, that effective solution in the sense means identify the risk, after that understanding the solution to reduce or prevent that particular identified risk. That is why it is written that it is a process of identifying the risk and planning. And what is the purpose of it? It helps to reduce any form of vulnerability in the business. That means this risk may cause certain problems in the business, but if you are identifying it is then if we have any good plan, then it will be easy for the company to manage or reduce the risk. By that we can reduce the vulnerability in the loss. And vital part of the business plan allows a company to prepare for the most likely problems. Yes, കമ്പനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് എന്ന് കമ്പനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ്, okay, to face that issues or to handle that particular crisis. Then it will be easy for the company to manage or to reduce the loss. ഇനി പല രീതിയിലുള്ള ലോസുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരുപക്ഷെ തെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ ബ്രീച്ച് ഓഫ് നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം. ബ്രീച്ച് ഓഫ് നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് വാട്ട്? ബ്രീച്ച് ഇൻ ദ സെൻസ് മീൻസ് സഡൻ ഇന്ററപ്ഷൻസ്. കമ്പനി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ഇന്ററപ്ഷൻസ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവാം. പല രീതിയിലുള്ള ഇന്ററപ്ഷൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് മീൻസ് it might be theft, it might be flood, or it might be certain natural calamities, or it might be from the part of customers, it might be from the part of vendors, might be from the part of product, or maybe from the part of employees, or electricity, or water, or cash, or whatever it may be. There is a chance for risk. Okay, ആ റിസ്കുകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. We should have a plan to face that particular risk. Many business experts suggest that a comprehensive risk management plan helps the company to mitigate daily risk as well as the survive large scale crises that may arise. Daily risk, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കാം, പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കാം, എംപ്ലോയീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കാം, പല മേഖലകളിൽ നിന്നും there is a possibility for risk in every second or every minutes. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് company must be planned and company must be prepared, and it should have a plan to face or handle this particular crisis. This is known as commercial risk management. That means we are identifying the risk, or we are identifying the sources to become risk in the commercial factors or in the business. Okay, first we have to identify those risks, and we should have a plan and be ready to face the problem. Okay, then or by that we will be able to reduce the risk or eliminate the risk, and it will help to run the business smoothly. That is a process, and this process is the management of commercial risk. Okay, this is what commercial risk management. And let us consider few examples of commercial risk management. What all things can be considered as a commercial risk management? First one, preparing for natural disasters like flood is a part of commercial risk management.
ഓക്കെ, ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് സർട്ടൻ പ്ലാനിങ്. Okay, especially in Kerala, we had faced a big flood in 2018. Later, commercial companies became a little bit prepared during that particular monsoon season. In 2019, what happened? We also faced the same situation, flood, but the loss became less. And in 2020 also, we expected and we had a few flood and such kind of issues during the monsoon. But our companies, our business people were prepared to face those issues, so they were able to, or they could reduce the risk. But in 2020, another twist happened. That means Corona came all over world. That is another thing. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കമ്പനികൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലഡ് പോലുള്ള റിസ്കുകളൊന്നും കമ്പനികൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല കാര്യമായിട്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നു. Then next is business that offer loans, line of credit or long-term accounts to the customers. Okay, this is also risk. That means in the case of a company, in the case of a bank, what is their actual business? Their business is to grant the loans. Okay, then bank will be having certain risk whether the borrower will make the repayment properly or not. If the borrower is not making the proper repayment, then it is risk to the bank. Or in the case of company, what is the duty or what is the purpose of company? Company always they will provide the service or product. They will provide the products to the customers. And the customer, in most of the case, company will give the product on credit. And it is important that customers should make the payment properly or within a particular time period. If the customer is not making the payment, then automatically it will affect the working capital of the company and it will affect the operations of the company. So company should be aware or should be prepared to meet those risks. Suppose if the customer is not making the proper payment, then the company should have enough fund to run the business smoothly. Okay, it is not sure that the customer will make the payment properly. So we must have the enough fund to run the business. So that is very important. And employee behavior, that is another issue. Trade union issue might be there. Okay, salary, if the employees feel that they are not getting the equitable salary, then they will strike. So company should face those issues. Okay, white collar crime, financial crime, such kind of things the company should expect. Then security is another important part of the commercial risk management. What is security issue? Security might be related to the trade secret. Okay, and secrets, something related to the business or the product. Such kind of secret is there. Such kind of security must be there. More than that, nowadays the security is also about data. We should not lose our, or we should not have any trouble with the customer data. We should keep the data of our customer properly. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡാറ്റ എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഡാറ്റ വേറെ എവിടേക്കും പോവരുത്. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡാറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ബാങ്കറുടെ ഡാറ്റ, ഇപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ് നടത്താന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിയമപ്രകാരം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരാളുടെയും ഡാറ്റ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, അത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പാടില്ല ബാങ്കിന്റെ പർപ്പസിനല്ലാതെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ റിസ്ക് ആണ് അവരുടെ ഡാറ്റ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്യാം. ഹാക്ക് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ബാങ്കിനും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലയേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സിന്റെ ഇവരുടെ ഒക്കെയും ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റായി ഇന്ന് വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഡാറ്റ. അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സെക്യൂർ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്പനിയുടെ ബിസിനസിനെ ക്രെഡിബിലിറ്റിനെ ഒക്കെയും ബാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബാങ്കില് അക്കൗണ്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് പല ആളുകളിലേക്ക് പോയി, പല ഹാക്കർമാരുടെയും കിട്ടി. ഇതിലുള്ള പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആളുകളുടെ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ അതിന് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കും.
Then reasons why your business needs a commercial risk management strategy. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം? വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് വൈ യുവർ ബിസിനസ് നീഡ്സ് എ കൊമേഴ്സ്യൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി? And it is categorized in 3 parts. First one is about secure your business assets. Next, minimize your business liability. And third and last, protect the cash flow of your business. Let us discuss the first one first. Secure your business assets. First, what are the business assets? Business assets means what are the assets of the business? It might be the property, building, vehicles, cash, machinery. Such kind of things can be considered as the assets of the business. Land, these all things can be considered as the asset of the business. And all these type of assets are having different types of risk. If you consider the vehicle, company may have different types of vehicle. Commercial utility vehicles may be having, and at the same time passenger vehicle may have, like that different cars may be having. So different vehicles will be have, and different vehicle will have different types of risk. Commercial utility vehicle, if it get any accident, then it may affect our product, it may destroy our product. Maybe something will happen to the driver, something will happen to the vehicle. And these are the different issues related to the vehicle itself. Like that, if you consider the example of property, building, fire theft or floods, these all things might be affecting the building also. If you consider the land also will be affected by certain risk. So these are the various aspects of the business assets. Machinery may get damaged due to the voltage or the utility insufficiencies and all. So these also will be considered as the problems of our business assets. So we should get rid of this risk. How we can get rid of this risk? It might be able to get rid by taking the insurance, or it might be able to get rid of the risk by using certain management techniques and all. So these strategies, what are the strategies we are implementing to get rid of this type of risk is also considered as the commercial risk management strategies. We might be taking certain insurance. That is a good strategy. We might be having certain planning for the vehicles and all. During the night time, we should not allow the drivers to drive our vehicles. There is a chance for accident. So we are telling the drivers, don't take our vehicles during the night time. Don't take our vehicles during the peak time. Like that, managing strategies we can implement. And related to the building and all, fire and safety equipments must be there in the building. That is a strategy. That type of strategies we can implement, even though we will be having certain insurance. And next, second point, minimizing your business liability. What is the liability? That is first. Liability means if you want to owe, it is not what, if you have to owe anything to others, that is your liability. So first one, employee injury or safety risk. Suppose something happened to the employee during his work in our factory. Who is responsible for that injury? Businessman or the entrepreneur have to answer. Suppose this injury happened due to the mismanagement or some problems of our factory, then automatically it will be directed towards the owner of the business. So he should be having certain management strategy to get rid of that particular risk. He can take certain insurance, employees insurance he can take. He can set up certain equipments to reduce the risk, like that fire and safety equipments he can implement in the plant itself. By that he can reduce the risk.
and if there is any polluted items, polluted air and all, he should do certain he should do certain things to manage that particular polluted air and all. So these are the strategies he can implement. That is related to the employees injury and all. And next, auto accident liability. Suppose something happened to somebody else by our vehicles and all, then we are responsible to indemnify the other person. So in that situation, we can take the liability, auto accident liability. Suppose something happened to our driver, then we may have to give certain compensation to the driver. So by that, these all things also can be considered as a liability of the businessman. Then data and cyber liability risk. Suppose the data with us is taken by somebody else, okay, or used by somebody else without our permission. So this is also risk, because we are responsible to others. Suppose somebody gave us the details of some people, and unfortunately somebody stolen from our store and all, so we are responsible. So this is very important thing. Data and cyber liability risk is also there for the businessman. And faulty products or workmanship liability. What is faulty products? Suppose we are a number one producer of one particular product. Unfortunately, one batch of product, suppose we might be producing 1 lakh of product a day, but in that one particular day, something happened to the production or raw material, and we are producing food items, and something happened to that particular batch. That means that 1 lakh items. Okay, that means one day only we made some, we had some problems, and that batch had some problems. Automatically, it is a food issue, food product. We can expect a lot of issues related to that. Then that is a problem for the company. Of course, the businessman will be in trouble. And workmanship about the workers, they might be having certain liability. These all things can be considered as a liability of the what we call businessman. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ലയബിലിറ്റി എല്ലാം ബിസിനസ്മാൻ തരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ബിസിനസ്മാന്റെ റിസ്ക് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ബിസിനസ്മാൻ ഷുഡ് ഹാവ് സർട്ടൻ പോളിസി ഓർ ഹി ഷുഡ് മാനേജ്. ഓക്കെ, എംപ്ലോയീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എംപ്ലോയീസിന് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഓട്ടോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവർക്കായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇടിച്ച് വേറൊരാൾക്ക് അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും, അദ്ദേഹത്തിനെയും ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിലവെടുക്കേണ്ടി വരും. ഡാറ്റ, മറ്റുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്, അത് ചോർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വലിയൊരു റിസ്ക് ഉള്ള കേസാണ്. അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ബാങ്ക് പുറത്തേക്ക് വിട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വലിയ റിസ്ക് ആണ്. കാരണം അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പൈസ മറ്റുള്ളവർക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ എളുപ്പമായല്ലോ. ദെൻ ഫോൾട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ ഒരു ഐറ്റം ചിലപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ബാച്ചിലായിരിക്കും കയറിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റുള്ള എല്ലാ ബാച്ചും നമ്മുടെ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ബാച്ച് മോശമായതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പല റിസ്കുകളും വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ. ദെൻ തേർഡ് വൺ, പ്രൊട്ടക്ട് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ്. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ കമ്പനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകില്ല. കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആണ്. ക്യാഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഇല്ല, ബ്ലഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൃത്യമായിട്ട് പോകണം. ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബിസിനസ്സുകാര് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റിനാണ് വിൽക്കുന്നത്. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് പൈസ തരാം. അപ്പൊ അത്ര നാൾ ഓടിക്കാനായിട്ടുള്ള പൈസ നമ്മുടെ വേണം. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ തരും, 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ഷുഡ് ഹാവ് ഇനഫ് ഫണ്ട് ടു ഡീൽ ഓർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ ബിസിനസ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പക്കൽ ഒരു ഇനഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൃത്യമായിട്ട്, അതിന്റെ ക്യാഷ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാഷ് സർക്കുലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിസിനസിനെ ഹാനികരമായിട്ട് ബാധിക്കും. ഇത്രയ്ക്കും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റീസൺസ് വൈ യു നീഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇൻ ദ ബിസിനസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ താങ്ക് യു.